Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice sur Constructor Plus, qui est une genre de caricature de la société américaine et qui est très inspirée d'un gameplay à la SimCity. Vous allez voir ça. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup d'humour, très marrant, et il y a beaucoup de contenu. Il est à 20 € sur Steam, mais pendant les soldes, moi je l'ai chopé au moment de Noël, donc je l'ai eu pour 5 €. Donc quand il y aura des prochaines soldes, je pense que vous pourrez le choper dans les 5 € aussi. Ou alors vous irez sur Instant Gaming ou d'autres sites de clés que vous aimez. Voilà. Donc commençons. Je vérifie que tout est ok. Ouais, j'ai l'image là, elle est bien centrée. Les couleurs ont l'air bien. Le son fonctionne. Donc je pense qu'on va faire le tuto, hein. J'avais déjà fait ça parce que vous savez, je teste mes jeux à chaque fois pour savoir si ça va me plaire ou s'il faut que je les fasse rembourser. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est quoi déjà classique? Je vérifie, hein. Ah oui, c'est qu'il y a plein de niveaux. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a de tout en fait. Donc ça doit être... En classique, je pense que c'est des maps, hein. Je sais pas, je vais cliquer par exemple sur Uranus. Ah d'accord, ouais, c'est des maps. Donc c'est ça. Vous avez joué, mais vous avez aussi mission. Avec tout un tas de missions. Mais normalement, j'avais un autre menu, je sais plus où c'est. Je regarde. C'est peut-être d'en jouer. Ouais, là aussi vous avez d'autres choses. Donc ça, comme vous voyez, je l'ai accompli ce que c'était le tuto. Et il y a plein de choses. Donc en tout, bah il y a des variés, hein. Vous avez de tout, hein. Plein de scénarios et c'est sympa. Le jeu est vraiment très complet, très fun. Là, carrément sur la lune. Là, vous pouvez la jouer manière immobilier. Your predecessor tried their hand at investment properties but failed miserably. Show them how it's done by having a total monthly rental collection of 45,000 and 6 million in the bank within 40 years. You're the best person for the job. Your predecessor tried their hand. Locals are your rival. This lunar world. Il y a plein de niveaux. La liaison russe. Oh non, mais c'est vraiment très caricatural. Il y a de tout. War mode. No complaints, no missions, just war. Oh putain. Egomania? You must build all the special commissions up to the pyramid. Tire un peu la voix. Financial world domination. You must have at least one residential property on avec un petit accent utopian state. You must have 3 of each tenant type, and each one must be happier than 90%. Build. Just build for the next 1,000 years. Donc ouais, il y a plein de missions. Donc ça, c'est la campagne principale. The Housing Authority are hosting a special competition for local developers. Je pense que je vais vous refaire le tuto, hein. The Psycho. Je pourrais commencer une mission, mais je pense que vous voulez voir un petit peu les mécanismes et tout ça. Ou après on peut essayer l'émission. The basic job. Learn the ropes of being a constructor by foiling the dastardly plans of brick and on peut essayer ça. Apprenez les ficelles du métier de constructeur en déjouant les plans ignobles des premières branches de la mafia de bric et brac, dirigée par le plus ancien vieux de la ville. Transformez-vous trash can alley en zone d'activité ou finirez-vous dans les bennes. On peut essayer ça, même si c'est pas le tuto, juste pour que ça soit un peu du neuf pour moi. Non, c'est pas une vraie vidéo découverte. Voyons voir. We've given you the keys to one of our lesser-known cities. Who else would be interested in visiting Trash Can Alley? The city plebs here are quiet, keeping to themselves, and have minimal needs.
Saying that, we still have to keep them happy. Ah, c'est, il va falloir que je fasse pas mal de choses. Ouais, je sais plus comment on fait. On verra bien. Alors, produire 8 ouvriers, parce qu'en rouge, je pense que c'est les objectifs importants. Créer un troisième contremaître. Non, pas relire. Non, c'est parce que je voulais juste qu'ils se taisent, en fait. Donc là, on a une série. Alors, attendez. Donc ça, c'est la map. Les rouges, c'est la concurrence ou les ennemis, je pense. Bleu, c'est soit nous, soit les alliés. J'aurais tendance à dire que c'est les alliés parce que... Enfin, j'en sais rien. Parce que nous, on est là. Ah, quoique. Je sais pas. Non, ça doit être nous, les bleus, du coup. Ah. Donc ça, c'est la map, ok. Ça, c'est quoi déjà? Quickly! I have a tutorial to record later today. Voilà, je peux lui dire de se taire. Donc, faut que je produise 8 ouvriers. Créer un troisième contremaître. Rénover les chambres. Et leur mettre une haie de Troène. Je sais pas ce que c'est du Troène, mais... Oh well. Très bien. Ça, c'est pour mettre le jeu en pause, donc. Donc ça, c'est mes objectifs, on est d'accord. Ok. Ça, c'est pour mettre pause. Ça, c'est peut-être un arbre de recherche, je suppose. Je sais pas. Je pense que c'est un arbre de recherche. Ah non, afficher l'usine de gadgets la plus proche. D'accord, c'est pour fabriquer des choses. Ça, c'est la scierie. Ça, c'est la cimenterie. D'accord. Du coup... Si je me souviens bien de comment ça se passe... Ça, c'est les maisons résidentielles. Ça, c'est les ressources. Ça, c'est quoi? Poste de police. Non bâti. Ok. Bureau du parrain non bâti. Ça c'est mes personnages. Très bien. Ouais. Moi je suis en mode build. Ça c'est le contremaître. Il peut poser, détruire la maison ou l'objet, s'arrêter ou attendre, créer une équipe, courir au QG. Non mais c'est pas ça que je veux. Je pense que le QG c'est ça. Créer un locataire à partir de 2 ouvriers. Créer un ouvrier à partir de 2 locataires. Créer un contremaître à partir de 3 ouvriers disponibles. Pas assez d'ouvriers dans le QG. Ouais. Créer un locataire à partir de 2 ouvriers. Créer un ouvrier à partir de 2 locataires. Pas assez de locataires. Converser. Bah écoutez, on va aller sur le tuto parce que là, ça le fait pas en fait. J'ai fait ça en décembre et je me rappelle vraiment plus comment se passe le gameplay. Donc on va aller sur le tuto, comme ça je pourrais mieux vous présenter les possibilités du jeu. So, you think you can make it in the world of Constructor? Your predecessor was not up to the job.
You think you can cope with the demands of the city council and the mob, let alone those annoying tenants? I'll get it in the neck if I don't explain some of the basics to you. Your ever-important cursor is controlled using the mouse. You can push scroll the map by moving to the Donc sides ça, of the screen. forcément, logique. Well, there's no flies on you, are there? You can move the camera view around using the cursor keys. Why don't you have a look around now? Voilà, les touches fléchées, hein. Ça, c'est pas compliqué. You can zoom right out by pressing delete or rolling the mouse scroll wheel towards you. Well Donc ça, c'est la map, c'est un peu la You're même not que as tout à l'heure. daft as you look. You can zoom back in by pressing insert or rolling the mouse scroll wheel away Ah from non, you. je vais pas toucher à cette touche parce que c'est mon enregistrement. Donc non. This is your HQ, center of all things important. Donc You'd jusqu'à best là, oui, j'avais protect it compris, like it mais was one of your own. If savais this pas comment faire burns de down, it'll briller be parce curtains for que you. But don't worry, we'll dig you a nice grave in the yard. Rather than standing around picking your nose, let's get going by selecting this geezer. Point your cursor at his feet and press the left clic gauche mouse donc. button. This is your foreman. You'll need him to build your property empire. He will instruct his Ouais, own le work team contremaître to do sert all pour the hard bâtir. graft for you, whilst he files the risk assessments. Il est toujours avec des ouvriers. You can move him around by pointing where you want him to move to and pressing the right mouse button. Clic droit donc. Right, Ok. And Donc here il se they déplace come. toujours avec les Your ouvriers, j'ai workers have l'impression. finally got out of bed to do some hard graft. Send your foreman to the beacon we've just placed outside the HQ entrance Righto. Ok. by pointing and pressing the right mouse button. His work team will always tag along. That was a long walk, wasn't it? Every foreman can have a work group of up to 5 workers. If you have a full group, they'll be far more efficient. So you'd better add 2 Les more réparateurs workers to sont this par guy's team. Select the flashing Work Team button and make the group up to 5 workers. D'accord, ça. Select spare workers on the right to fill the team up to 5, and then choose the flashing group selection icon to bring them together. Righto. D'accord. Great job. You're getting the idea with these flashing icons. Now let's exit this screen. Right, enough of all this poncing about. Time to do some building. Let's start by placing your first building site. Oui, oui, Let's te head on brouiller over d'un to poil. the estate agent. Non, c'est... We are to build a wall. The big wall. Ok. Alors... On commence à builder. Pour lancer votre premier chantier, appuyez sur l'agent immobilier. Righto. Righto. Ça, c'est pour les faire marcher. Et comment je les sélectionne? Donc, je clique The là. lumber yard will be your first resource, which is handy for a plank like you. Get it up and running to supply wood for your future buildings. Try finding a legal position to place the site by moving the cursor footprint around. You can tell which land you own because it's glowing your team colour. Très bien. Position the cursor over where you want to build. If the cursor is red, then it's not a legal position. The arrows show which direction the gate will face. Voilà, mettre Would ici. you Hein. look at that? A brand spanking Syrie. new building site. To view the site, press the left mouse button whilst hovering over the footings. Faites un clic gauche. Ouais. To start working on this building, bring your men onto the site. This can be done by simply clicking on the Ah, pratique, Call ça. Work Team D'accord. icon. Alternatively, you could just tell your foreman to walk his sorry feet over there. Watch them build. It's a real delight. If these guys keep up their day job, they'll gain experience and become much more Les reliable. constructions sont bien faites. Congratulations! You have finished your first lumber yard. To restock it, move a work team into the building.
The lumber yard will be your Donc ça, source c'est of l'icône qui me wood for dit years to conclure la come. série, d'accord? Press the left mouse button whilst hovering over the building foundations, or click the new icon that's appeared on the left-hand side of the screen. To restock this resource, call the work team into the building. Now, let's have you stop the building up. To speed up wood production, you can call a second team into the building. Nearly there. Just get it up to 10 units. D'accord, You've encore made plus de enough of a monde. racket, but now we've got enough wood to start building our next property. Go to the estate agent to see your new choices. D'accord. Pourquoi vous me mettez... Ah d'accord, ça c'est There pour are l'agent now more immobilier. choices D'accord, of c'est pas le buildings you contremaître. can create. Click on the Homes icon to see what's new. Donc des maisons maintenant. You now have access to 3 low-grade tenant houses. We want you to build a log cabin, which will fit neatly beside your lumber yard. You can change the selected building type by using the directional buttons. Press the D'accord. left mouse On va la button mettre to ici, place donc. site. Well, that one's squeezed in nicely. Now you need to call a work Putain, les team to nuisances finish the sonores en job. plus à côté de... If your teams are d'une busy, série, ça doit être click on your vachement chiant. foreman using the left mouse button and move him to the site by pointing and clicking the right button. Sélectionnez votre contremaître avec Whilst un people clic are gauche. inside a building, Ouais, mais je suis a flag comprimé. appears outside. You can click on the base of his brown flag using the left button to select him. Ouais, mais je sais pas qu'il est... Il est où le contremaître? C'est pas ce qu'il voulait faire, je pense. Tant pis. We should have this new house Ça marche. up in no time. Ah, je vais y là, d'accord. Oui, de toute façon, il suit tout le temps les autres. Well done. Your first home has been completed and is ready to be rented out for the first time. Building a variety Ah of ouais, cette types of phase, elle est pas mal houses will vidéo. expand your On choices peut in the vraiment future. personnaliser les Congratulations maisons. on your first tenant house, even if it is a bit naff. To look inside and choose a tenant, hover your pointer over the base of the building and press the left mouse button. Well, this place is obviously empty. To put a tenant in this house, click on the Appoint Tenant icon. Hop, désigner un locataire. There are 5 levels of tenant, Donc il y a from the plusieurs niveaux. riffraff to the toffs. I'm afraid you're scraping the bottom of the barrel at this stage. Ouah, ça parle mal. Take this dodgy-looking pair. Whilst they have plenty of money, they don't breed quickly enough, and they might damage your property. I think it's best we use the other couple. These slobs will do exactly what we need. They'll breed like rabbits to create extra workers and tenants. They've moved in and made themselves at home. Don't you love what they've done with the Cette decor? caricature, les bruits You de can singes find en out what these plus. tenants like La and don't violence, like le jeu. by clicking on their picture. Appuyez sur leurs images pour voir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. These slobs are the lowest level of tenant that you can get. They're good for breeding quickly, are quite noisy and can cause problems for their neighbours. But as long as you don't annoy them, they can be fairly self-contained and don't expect too much in the way of luxuries. These areas give you information about the house and its tenant. Hover your pointer over each of the areas to find out more info. Use the cursor keys to move easily between icons. Ça, c'est le nom du terrain. 5000. Le loyer. Jusqu'ici, ok. Enfin, ils vivent pas longtemps. Ok,
Ok. Currently, these guys are paying rent, but we need to expand our empire and breed more workers. Click on the worker icon to have them start breeding a worker instead. Ah, la violence. D'accord, c'est les locataires qui génèrent des unités. Ça, c'est marrant. There you go. Your bundle of joy is on its way. This display shows you how long before your worker will report for duty at your HQ. 90 jours, ouais, c'est en accéléré. To make your tenants a bit more active in the bedroom and deliver your children quicker, I suggest you upgrade their bedroom. Click on the Redecorate Rooms button. There are 4 rooms in Ça, this c'est pas mal. game. Each of these rooms has a different benefit, such as increasing life expectancy, Mais c'est un jeu, il y a relieving tellement des stress, tonnes de paramètres reducing et de repairs, possibilités de and customisation. increasing C'est vraiment birth très rate, complet. C'est which is what we un need très bon right now. Please select jeu à la the SimCity. bedroom. Franchement, si vous pouvez le choper un jour à pas cher, je vous conseille vraiment. Il y a vraiment moyen de s'amuser un moment sur le jeu. Après, il faut bien prendre le temps d'appréhender tous les mécanismes et tout ça, mais c'est pas foncièrement hyper compliqué non plus. Hein. Le but de ce jeu, c'est surtout d'être fun, je pense. What a dump! There are Puis se several marrer avec les stages for each room that caricatures et must tout be ça. better than this. Select Upgrade Room to start redecorating. You will need to call a work team inside the building to complete the upgrade. Hop, Marvellous! voilà, c'est déjà un Your petit peu mieux team la has chambre. completed the new bedroom. Doesn't that look better? Hopefully it'll have the desired effect. Let's go back to the main screen and see how they are getting on. You will notice that the birth rate has improved. The faster the dial goes round, the quicker the next baby will appear. Just like in real D'accord, c'est life. ce compteur-là They pour do savoir. slow down as they produce more children, but the happier they are, the quicker they breed, and more rent they are willing to pay. Everyone wants a nice garden to go with their house, so let's start by improving the fence. At the moment, you only have a limited selection of fences available. This tenant particularly likes the privet hedge, of course. Please select and purchase it. Donc c'est ça de la Troenne, d'accord. You need to get those lazy workers off their tea break and out into the yard to do some more work. Please call them back out. Renvoyez vos feignants d'ouvriers au boulot. Each fence has a different exploitation. defensive ability, as well as being Le aesthetically capitalisme pleasing for your dans tenant. toute sa grandeur. That looks much better and will keep your tenant happy. Now let's leave the house and have a look around. Ok. You can quickly see what each house is producing. Rent, workers, or more tenants, D'accord, as shown by effectivement, the ouais, il y a un floating petit symbole. icon above the house. If something else is wrong, it will be shown there instead. Now we need to teach you how to look after your estates. Let's introduce you to one of our other characters, the repairman. Please select this fine gentleman over here. D'accord. Your What do you want? repairman's a right spanner. If you switch on auto repair, he will circle around all of your buildings on his current estate, repairing them one after another for you. Tidy. Alternatively, you can manually prioritise his work by moving him inside a particular building. Once the property is in immaculate condition, he will move on to his next job. Pratique. Hello. What's going on here? This dude looks like he's up to no good. Un voleur. Someone has stolen some resources from your site on Katie Swallow's estate. It might not be too late to catch him and get them back. Too late! He's disappeared down your tube station and he seems to have stolen all your wood. You'll need to restock that place. Get one of your teams back inside your lumber yard. Eh ben, ils vont encore bosser plus. Ça leur apprendra si c'est incapable. Même pas fichu de choper le voleur.
Looks like something's kicking off in here. Let's have a look inside the house. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Some people are never happy. La, They've sent a la complaint tronche. letter to the council. Click on their heads to see what's wrong. Oi! Your factory's been going day and night. We can't stand the noise Bah no oui, évidemment, more. nuisance Close sonore, it c'est down sûr. for a bit or give us some double glazing. They're obviously not happy living next to a loud factory. Better keep them sweet by getting your work team Petite out of there. caricature. Le gros casse à bouteille de bière ou je sais pas quoi à la main. Oh putain, c'est énorme. C'est vraiment les gros cassos, quoi. Ok. Je l'ai fait sortir comment? D'accord, mais je fais ça comment? Hello. Hello? Righto. Comme ça. D'accord. Sauf qu'il y a encore des gens là-dedans. Righto. Mais comment? Some people are never happy. They've sent a complaint letter to the council. Click on their heads to see what's wrong. Oi! Your factory's been going day and night. They're obviously not happy living next to a loud factory. Better keep them sweet by getting your work team out of there. D'accord, mais je fais comment? Ouais. C'est un bug ou bien? Righto. Il faut les mettre ici, je sais pas. Righto. 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 Là, j'ai pas d'icône. Righto. Je peux juste faire ça, mais... Righto. Some people are... Non, c'est pas Oi! ça. Your factory... They're obviously not happy living next to a loud factory. Better keep them sweet by getting your work team out of there. Alors là, je comprends rien du tout. Comment j'arrête la production? Pas de menu, j'ai rien. Je peux juste faire ça. What do you want?
Oui, je trouve comment on... Ah, là je vois pas. On dirait un bug. Hein. Allez. Je vois pas comment les faire sortir. Allez. Allez. What do you want? Allez, calm down. Righto. Ah, peut-être qu'il faut les sélectionner. Righto. Righto. That was easy to D'accord, deal fallait with. faire ça en fait. They're not Putain, always c'est as chiant. simple as that. Bah ouais, non mais c'est mal expliqué. However much you have, it's never enough. I think you need to buy some extra land for your next building project. Please select the world map icon. Et la world map. Use the left mouse button to select individual estates. The larger the estate, the more expensive it will be. Please select the Brompton estate. Now, buy the estate by clicking on the Buy Estate icon. Ok, on achète. Now we've got some Paradise more Estate. land, you can finally build your next home. Go back into your estate agent and see what's available. Now it's time to create another of the tenant homes. Once you have created at least one of each, it will unlock more variety. D'accord. Please select a J'active simple débloque lodge la prochaine. this time. Quand j'aurai ces trois-là, je débloque ça. D'accord. Right, you can now place this lodge anywhere on your new estate. You will see that Ici. you can orientate the house by moving it closer to one side than another. Or you can cycle through the directions by pressing the right mouse button. Once happy with the position, press the left mouse button to place it. Now get those work teams on site to finish the building off. Ah, il est en train de faire la route. Je marque bien. Now, you need to put a tenant in this new lodge. Please use the slob tenants again, like before. Oi! Each tenant has a certain life expectancy. You have a limited number of tenants, so you must breed more, so they will be ready for when you need them later in the game. Please instruct your new tenants to breed a level 1 tenant. Dites à celui-ci d'engendrer un locataire de level 1. Très bien. Ah oui, effectivement, je choisis ici ce que je veux générer comme unité. D'accord. Well done! Now, to speed up the breeding process, you should improve their bedroom, like last time. Now, please improve their fence to keep them happy. A picket fence would look very nice. Hop, on met ça. Okay, if you're ready to move on, Voilà. we need to build the final low-grade property, a Soweto hut. Once you do this, it will unlock the next resource, a cement factory. Please select the estate agent. And Maison en bois. a On va larger la mettre à garden côté. Hein. will please your tenant more and make it easier to decorate the garden with objects. You can push out the edges of the plot by holding shift Très bien, je vois comment and ça pressing the fonctionne cursor maintenant. keys. Once happy with the Après, c'est location quand of tu as your plusieurs Soweto bâtiments et hut, tout ça pour place it by pressing the retrouver left tes mouse équipes, ça doit être button. chiant. Now, get one of your work teams on site to finish this building off. Due to the high quality of your shacks, the council surveyor is going to let you build some proper houses after you've built the cement yard. This house Cimenterie. now needs a tenant who will start paying us rent. We have a business to run and we need to make money. Please select the greaser tenants. D'accord. Ah oui, il y a d'autres catégories sociales maintenant au-dessus. Hello. It is possible to force tenants to pay more rent. Doing this will make them less happy, which may cause you problems, so be careful. Now, let's push their rent up by at Putain, least 25%. 25%.
To make sure you keep track of what's going on in the world when inside a building, you can toggle the radar on or off by pressing the R key. Have a go before you exit the house. Ouais, ça sert pas To à grand look chose. after these new houses, please select your other repairman. Move him to the Brompton estate and set him auto-repairing. What do you want? Hello. I think it's time to buy D'accord, c'est par another carte. larger estate to give you room to expand your empire. Please buy the Beaverbrook estate on the world map screen. Très bien, celui-ci. After Ah oui, il est building grand, all the celui-là. level 1 tenant houses, you can now build a Donc ça, c'est cement toute la map. factory on your new Mais comme vous plot of voyez, land. c'est vraiment Select the très cement complet comme jeu. factory Il est via vraiment the sympa. estate agent and build this now. Je vais continuer un peu parce qu'il y a d'autres choses sympas à montrer dans le tuto. Alors, ouais, c'est là qu'on a acheté. On va essayer de la mettre bien, que ça empiète pas. Now it's Voilà. time to finish the building off. Get one of your work teams on site and start building. Hop, une cimenterie. The cement works has been finished and is now up and running. Now start some real buildings. We ought to get another one of them repairmen circling this estate, but we don't have any spare. Here's how to knock out new ones in your HQ. If you click on the HQ icon in the top left using the right mouse button, Ah, on a un it will raccourci scroll pour the ça. map to Ah its location. ouais, j'avais jamais fait gaffe. Alternatively, using the left mouse Ah, est-ce button que quand will tu as une take grande you map comme straight ça, ouais, je inside. me dis ça aussi. This is your HQ screen, which allows you to monitor how many people and tenants you currently have or are in production. In here, you can Les also ouvriers, convert workers into other contremaître, characters. réparateur, Convert 3 et ça. spare workers into a repairman by clicking the icon. Now, set this Voilà. new repairman to auto-repair on the Beaverbrook estate. Hello. We now need a gadget factory to start manufacturing products to keep your tenants happy. Select the gadget factory and place it on your new estate. Service public, ok. On va la mettre à côté, hein. Now, get one of your work teams on site to finish this building off. Par contre, il n'y a personne qui bosse là-dedans, en fait. Ah, si, ça bosse tout seul. D'accord. You don't have enough resources to finish the building. You will need to send Ah, a refaire les work team stocks, ça back sert to à the ça, du coup, resource d'envoyer to tout. restock it before work continues. Ah, non. Comme ça. Ah, sympa. Ça marche comme ça, du coup. D'accord. Il faut beaucoup de ciment, apparemment. Je pense qu'il y en a assez. Ah ouais, effectivement. Là, c'est le bois maintenant. Là, je génère 25 en ciment, mais en bois, je génère rien. D'accord.
Là, ça me montre le nombre que j'ai. La page en produit 2. Là, je suis à 25, donc je suis au maximum de la production. Ouais, c'est ça. Donc là, il me demande... D'accord, d'accord. Your factory Ok, je has commence à been comprendre tous les completed, mécanismes. allowing houses and gardens to start being improved. Gadgets for houses, such as computers to create the next level of tenants, will soon be available. The gadget factory can be accessed by either clicking on its footprint or by clicking Donc on c'était the l'usine à gadget gadgets, factory c'est icon pas un on the menu de left. recherche. Très bien, c'est pour Welcome produire to des your choses. gadget factory. Here you can build many items to enhance the inside and outside of your houses. Planting trees in your tenants' gardens will give them the shade they need to dodge the sun's rays. It'll stop them complaining too. Select the trees icon and then click again to add it to the queue. The figure in the bottom right corner shows the number waiting to be produced. You will need to call a work team into the building to complete the production. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais pour annuler? Tant pis. It's a shame money doesn't grow on trees that quickly. Now that they're in stock, you can choose where to place them by clicking the Deliver icon. Please put 2 trees in a single garden. Use the left mouse button to place a marker, and a delivery man will bring it to the site shortly. Just make sure it is in a legal position in the garden. Je vais en mettre un ici. Once you have placed all the objects that you wish to, Et voilà. press the right mouse button to exit the mode. Oh yes, I can smell their green fingers from here. Ça Now leur fait des return to arbres. the gadget factory to see what else will improve your tenants' lives. Ok. More gadgets are now available. The Okie Kokie Ah, le PC avec le 2000 logo is a du jeu. state-of-the-art personal computer which will enrich child education. Build lots of computers so we can start producing better tenants. Tiens, bah... Let's get one of these delivered to Vas-y, your envoie. posh Soweto hut. Select the Deliver button to have your delivery guy personally transport it. Target the Soweto hut and press the right mouse button Donc to ici. begin the delivery. Hello. Plug and play. Let's go inside and check the gadget screen to see if they've turned it on correctly. Ils ont su l'allumer, putain. Oh my! You can really see the 256 colours in all their glory. Gadgets can also be collected by the tenant himself to avoid waiting for a delivery. Now, with the computer installed, this property is able to produce next-level tenants. Please select the Level 2 Tenant Birth Type. D'accord, le PC permet de... d'avoir plus de chances d'avoir des locataires de level supérieur. Ouais, parce que par rapport aux besoins des ressources, ils sont pleinement satisfaits, ils peuvent monter de level. D'accord. Moi, c'est à peu près comme tout dans les jeux de build. Ok. This Level 2 tenant will be the perfect choice for our state-of-the-art bungalow. So let's go build one whilst we wait for the whippersnapper to mature. Un pavillon. On va le mettre là. Oh, I've always wanted a bungalow. Get your work team on site to build it. Production has halted. An enemy spy has wandered on site. We need to get Ah, voilà, rid of him ça as que je soon vais as vous montrer possible. aussi. Il y a des petits trucs, des petites contrariétés comme ça qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues dans vos parties. Des saboteurs, même des gangsters et ça. Donc là, c'est un espion.
Your workers can attack any enemy character. Select one of your workers and Ah, then carrément. hover over the enemy C'est vrai. and press the right mouse button to attack. Alternatively, you can select multiple characters by lassoing them. Je pense que c'est le rouge. Tea break. Clic droit pour l'attaquer. C'est lui, ouais. Rival, ouais. Righto. 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 C'est pas lui qu'il faut... Non? Il me semblait bien que si, pourtant. Righto. 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 J'arrive pas à le sélectionner. Sélectionnez un de vos ouvriers. Et placez le curseur au-dessus de l'ennemi. Faites un clic droit pour attaquer. Righto. Righto. Bah oui, mais ils veulent pas. Righto. 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 Peut-être pas lui qu'il faut... taper, mais ça m'étonne parce qu'il y a que lui qui est en rouge ici. Mais... Attendez. Là, il y en a un autre. Righto. Righto. Here you. Ah voilà. Ça, c'est pas évident de le choper. Ah. C'est bon? Ça, c'est la concurrence. Non, c'est pas lui qu'il fallait choper. What are you doing? Your workers can attack Non, c'est bon. any enemy character. Select one of your workers and then hover over the enemy and press the right mouse Ah non, c'était button bien lui, to hein. attack. Righto. Alternatively, you can Ah, mais select c'est pour le multiple target, c'est pas characters évident. by lassoing them. Ah voilà. Des claques dans la gueule. Job. Now to just finish off the building work. Des fois, il y a des petits soucis comme Now, ça time to sur get le an jeu appropriate de tenant maniabilité. for this little box. Select either of the level 2 tenants, punks or students. The choice is yours. Étudiant ou punk? Hey, Listen, you. hey. Ouais, pourquoi pas. These guys will happily pay their rent every month. But there are quicker ways of making money. Let's step Pas encore outside cette for a musique chat. de singe. Things in Constructor aren't always above board. A good way of making money is to steal someone else's hard-earned assets and then sell them quickly before someone comes knocking. To take over a property, first select one of your Ah, dérober foremen. une propriété. Sélectionnez un de vos contremaîtres. Ouais. Ça, j'aurais bien aimé un raccourci pour ça. Mais il y en a un là. Now, take your foreman Yeah. and his team to the beacon outside the gate of the enemy house by hovering over the beacon and pressing the right mouse button. Righto. D'accord. Righto. Righto. Ah, ici. Righto. Target your foreman at this house by hovering over the footprint and pressing the right mouse Here button. you. Once he has demolished the entire fence, the house will be yours. Ouais, il est en train de dégommer la clôture. Oh dear! Mario, the enemy's cousin, happens to be in town and he doesn't look happy. Ouais, carrément en fusil à pompe. I think you might be saying hello to his little friend shortly. I walked you into that one, I'm afraid. It seems it's not always that Je me demande easy. si le jeu n'est pas en Hopefully accéléré, they c'est can pas put it back exprès. together.
Luckily, these foremen are a bit like cats, although without 9 lives. Attendez. Ouais, c'est ça en fait, c'est pour ça que j'arrivais pas à les choper. We're obviously going to need some underhand tactics of our own. Time to introduce you to the undesirables. Ah voilà, ça c'est We fun. now have access to the hippie commune, Ah, home les of the hippies. half-wit. Let's get one of those knocked up, quick Hippie smart. les demeurés. Oh la vache, le jeu, comment il parle mal. J'adore. Ok, on va faire These construire ça là. undesirable abodes take quite a lot of resources, so make sure you have enough and get your work team on site. D'accord, ça consomme beaucoup. Bon, on a 25 en bois, on a 21 en ciment. Et ouais, bah on aura assez. Ça va le faire. Now, let's take a look inside the hippie commune by clicking on the base of the building. Ouais, il va être bientôt midi, mine de rien. Dạ. You seem to have got the lazy bugger out of bed. You can choose what to use him for by clicking on the pictures. On dirait que cette grosse street feignasse party. s'est réveillée. Cliquez sur organisation d'une fête de riz. Ça donc. You can guide this dimwit by pointing where you want him Vous to pouvez walk to guider ce sombre and pressing crétin. the right mouse button. Putain, c'est un antifa le machin. Ouais, mais faut que j'envoie où? Normalement, c'est ici. Ouais. Let's start a party outside the enemy house to distract his people. When the cursor goes green, you can select the hippie's target position. He's a bit slow, I'm afraid, but he'll get there in the end, because undesirables are not allowed on the D'accord. Shield network. Watch him go! Ah, du coup, ça That fait should danser, keep tout le people monde est distracted. satisfait. So let's try taking that house over again using your foreman. Please select a foreman and target the house using the right mouse button. D'accord, mais je cherche mes contremaîtres. Non, c'est pas ça que je veux. Who's there? Voilà. Yeah, you. You can speed up the process by using multiple foremen. Plusieurs contremaîtres et vous peuvent retenir ceux qui essayent de vous arrêter. Ouais, bah oui. C'est pour ça qu'il faut avoir une team avec les contremaîtres. Voilà. Well done! You successfully took over that house. You should sell it now to make a quick buck. Go inside the house and click on the sell Righto. house icon. Right, I think I've spent enough of my precious time trying to teach you the ropes.
You, my son, need to step up to the mark and take over day-to-day running. Voilà, ça Now termine le get a tuto. wriggle on and get some of the available houses built. I'll be in touch. Don't call me, I'll call you. Kids these days. Mission completed. 1h03 mine de rien. Par contre, il se trompe parce que par rapport au début du tournage, on est à 55 minutes. Donc on n'était pas 1h03 dans le jeu. Donc voilà, je vous montre rapidement. Là, vous avez plusieurs missions. Hein. Spaced out. Genre par exemple celle-là, je vous l'ai dit. Wooden Noah est en voyage pendant qu'un de leurs contremaîtres malchanceux se retrouve coincé dans l'espace. Taillez-vous un morceau de la Lune et cassez-vous avant de vous faire garder. Donc on va carrément coloniser la Lune et essayer de survivre là-bas. C'est énorme. Panne sèche. Lockdown. Donc comment ils appellent ça en... Shutdown, ouais, aux États-Unis. Les crétins de Wooden et Noah sont en train d'observer Uranus pendant qu'ils voyagent. Ouais. Ah ouais, non, mais du coup, c'est toute une histoire. Comment cela et t'arrives sur la Lune et tout, c'est génial. Je regarde vite fait les autres missions, juste pour vous donner un exemple. Des trucs un peu crazy qu'on peut faire. Ah, you're a gambler after my... Welcome to the countryside where good careers come to die. Prove your predecessors wrong by constructing a countryside town. Paradis du maçon, argent sale. Your rival is a total nutter and has set Un up carnaval his des own horreurs. carnival. You've done it. A local group of hippies have set up their own development firm. Il y a This town is plein de the scénarios local comme vous mob. voyez. Travel to a local town and build your own real estate empire within 40 years. You must have 2 of every tenant. On construit un empire immobilier dans le Bronx, pas dans une zone de non-droit. C'est quoi ça? City, but your rival is well established and is making it hard for you to get your foot in the door. Do your best to hold your ground, Là, develop c'est un duel contre un autre maniaque d'immobilier. and take over the town for Il y a plein de choses. Congratulations! You have been selected as the winner. Your Ah, voilà. rival has taken War Mode. Egomania. Donc voilà, c'était Lady Rose sur Constructor Plus, qui est vraiment très sympa comme jeu, hein, je conseille vraiment. Je vais vous uploader ça le plus vite possible et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Bisous bisous.